Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaura Manubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryambu Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Sika Mam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. So, first of all, I would like to begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradatama Shri Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajakacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva, and also to my most beloved Shikshan Sannyasa Guru, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajakacharya Ashtotara Satasi Srimad Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, and to all Shirupano Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. Так, по милости Шрила Гурудева и всех Махабхагаватачарьев мы можем собраться сегодня еще и раз. So we continue reading from Shri Gopi-gita, verse 15. Today we start. Мы продолжим читать Шри Гопи-гиту, начинаем сегодня 15 текст. Atatyad bhavan ani kananam trutirugayate tvam apashatam Kutila kuntalam Sri Mukham chate Jaravudikshatam Pakshmakridrisham. So Gopi is saying, O beloved, because we cannot see you, we are wandering in the forest. Итак, Гопи говорят, когда днем ты уходишь в лес, мы не можем видеть тебя. Yes. And daytime, we were engaged in the amorous pastimes with you, and we experience every moment just like a millennium. И каждое мгновение, когда мы не можем проводить в играх с тобой, кажется для нас вечностью. Yes. Then, in the evening, when you return from the forest, we were very eager to see you. И вечером, когда ты возвращаешься из лесу, мы очень сгораем от нетерпения, чтобы увидеть тебя. And we wanted to contemplate your beautiful lotus face with your curly hair. И мы хотим созерцать твое прекрасное лицо в обрамлении черных вьющихся волос. Yes. Then
just when we blink our eyes, we become very much disturbed. Но когда мы моргаем, то это очень сильно нас беспокоит. Yes, because the creator of the eyelids, he is completely foolish person. Потому что Создатель век, он очень глупый. Yes. So here in this verse, the gopis, they are criticizing the eyelids and its creator. Итак, в этом стихе гопи критикуют веки и их Создателя. Because they are so eager to see Krishna's lotus face that even that fraction of second of the eyelid blinking, that disturbs their vision of Krishna. Они настолько хотят видеть, что даже какие-то доли секунды, пока моргают веки, создают для них беспокойство. Yes. So now the commentary of Srila Gurudeva Bhava Prakashika Vritti. Сейчас мы будем читать комментарий Шрила Гурудева Бхава Пракашика Вритти. Yes. So at first we're going to see the general meaning of this verse. Сначала мы рассмотрим общий смысл этого стиха. Yes. So atati means walking, going. Атати, первое слово этого стиха, означает уходить. Yes. Bhavan means you, referring to Krishna. No? Because gopis are speaking, so Bhavan means Krishna, you. Бхаван означает ты, то есть Кришна. То есть гопи обращаются к Кришне. Yes. Ani means in the daytime, specifically morning time. Ани означает днем, и в особенности утром. And Kananam means Vrinda Kananam, means the gardens of Vrindavan. И Кананам означает лес Вриндавана. So the gopis are telling to Krishna, you look very beautiful in the morning. И гопи говорят Кришне, утром ты выглядишь очень прекрасно. You are surrounded by many friends and you are walking in the forest of Vrindavan with your cows. В окружении друзей ты и коров ты идешь в лес Вриндавана. Yes. At that time, you make us suffer from the heart disease of kama. И в это время ты заставляешь нас страдать от болезни сердца, которая называется кама. So next line, Truti yugayate tvam apashyatam. Truti means very fraction of second, very small time. И следующая строчка начинается с слова трути. Это очень маленький промежуток времени, какие-то там тысячные доли секунды. Yeah. Actually, Truti, it values 1687.5 parts of second. Ну, в общем, это какая-то тысячная доля секунды, я не запомнил точно. Yes. This is the minimum fraction that in Vedic mathematics we can calculate. Это, вообще какая-то микроскопическая величина, какая только в математике возможна, самая микроскопическая. Yes. So, and yuga means one age, means millions of years or billions of years. И следующее слово юга. Юга означает юга, то есть это 1000 лет. Yes. So now the gopis are saying, when you take your cows for grazing in the forest of Vrindavan, we feel so much separation that every moment, just like Katruti, it seems to be like one yuga. То есть гопи говорят, что когда ты уходишь пасти коров, то каждая вот такая доля секунды, тысячная доля секунды кажется как юга.
Yes. So next line. Kutila kuntalam srimukam chate. Kuntalam means hair. Следующая строчка. Кунталам – это волосы. And kutila kuntalam means curly hair. А кутила кунталам – это вьющиеся волосы. So the gopis say, you also look so beautiful when you return in the evening, and your curly hair covers part of your lotus face. И гопи говорят, что вечером, когда ты возвращаешься, эти вьющиеся волосы, они закрывают часть твоего лица. Yes. Also at that time, you give us so much anguish with this disease of karma. И в это время ты доставляешь нам огромные страдания из-за вот этой болезни камы. Yes. Next line. Jara udikshatam. Udikshatam means those who are looking very carefully with so much eagerness to see some object. И последняя строчка удикшатам, это означает тот, кто внимательно вглядывается, стремясь рассмотреть. So it means, gopis say, we are very eager to see your lotus face. То есть гопи говорят, что мы очень хотим увидеть твое лотосное лицо. Yes, everyone in Vrindavan, whoever may be, father, mother, man, woman, child, they say that Brahma, the creator of the eyelids, is certainly a very foolish person. И все жители Вриндавана, старшие, младшие, они все говорят, что Брахма очень глупый из-за того, что он создал веки. He has given us only 2 eyes. And even then, these 2 eyes, it has eyelid which covers our vision. А он дал нам только 2 глаза, и у этих 2 глаз еще есть веки, которые скрывают от нас Кришну. Yes, if we were in Brahma's place, we would never create eyes with lids. Если бы мы были на месте Брахмы, мы никогда бы не создавали глаза с веками. Yes. And we would give him millions of eyes without any lids. Мы бы дали человеку 1000 глаз, и чтобы век там не было. Yes. So this is the general meaning of these sentences, okay? Таков общий смысл этого стиха. Yes. But there is another meaning which is more hidden. Но есть другой смысл, который более скрытый. Yeah. So the word Krit means the creator, but also it means to cut, the one who cuts. Слово крит означает творец, но также оно означает тот, кто режет. Yes. So te jara can also be understood in 2 ways, because in Sanskrit, if the word ends with E and it precedes the word beginning with A, then that A is omitted. Теджарах – это 2 слова. В санскрите есть определенное правило, если слово заканчивается на «е», то там 1 буква опускается. So it means that it could also means te ajara. И поэтому это также может означать «те аджара». So in this case, the gopis, they were saying that anyone can cut off his own eyelids. Поэтому гопи здесь говорят, что человек может отрезать себе веки. Yes. And it can allow himself to see all the time without interruption. This person is very wise, very intelligent. Он тогда сможет созерцать Кришну непрерывно, и такой человек является очень мудрым. Yes, but we are not able to do like this. Но мы не можем этого сделать.
But if anyone is so intelligent and he is able to do so, then this person is certainly Rasika and Bhavuka. Но если кто-то сможет так поступить, то такой человек, он, несомненно, является расикой и бхавукой. Yes. Just now I am remembering here about Biva Mangala Thakur. Я сейчас вспомнил Билвамангалу Тхакура. He did just the opposite. Instead of cutting his eyelid to always see, actually he poked his eyes to not see anything. Вместо того, что он сделал как раз противоположное. Вместо того, чтобы отрезать веки, чтобы видеть постоянно, он выколол себе глаза. Yes. It may be this is also one type of Rasik and Bhavuka reaction. Это тоже является таким поведением человека, который является расикой и бхавукой. Yes. So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he explained little further the Gopi's words. И так Шрила Вишванатха Чакраварти Такур продолжает объяснять слова Гопи. So the Gopis, they are weeping and searching for Krishna. And they are saying, it is not your fault that we are feeling separation from you. Итак, Гопи продолжают искать Кришну. Они говорят, это не твоя вина в том, что мы разлучены с тобой. This is actually our misfortune. Это наша неудачливость. So we suffer so much separation in your absence. Мы очень сильно страдаем в разлуке с тобой. And it happens in the same way when we see you in the evening. И то же самое происходит, когда мы видим тебя вечером. Yes. So when you return from the cow grazing with all the cows and your cowherd boys, and we see you only for a moment. И вечером, когда ты возвращаешься с пастбища с друзьями и коровами, мы видим тебя всего лишь одно мгновение. And we want to relish your beauty at that time, but we cannot. Мы хотим насладиться твоей красотой, но не можем этого сделать. There is never enough time to see you to our full satisfaction. Никогда нет достаточно времени, чтобы мы могли насмотреться на тебя. Because as soon as we catch sight of you, then you enter in your mother's house. Потому что как только мы видим тебя, ты очень быстро заходишь к себе в дом. Yes. So, besides that, our eyelids is always obstructing our vision when we look at you. Кроме того, нам еще мешают веки. And even sometimes our eyes fill with tears. А иногда наши глаза застилают слезы. Yes. And sometimes even so much dust come from the hooves of the cows, and we cannot see you. Также бывает, что пыль из-под копыт коров, она застилает все, и мы не видим тебя. Yes. And at the same time, Nanda Baba, Jashoda, and so many other elder gopis and gopas, they come to welcome you, and they also obstruct our vision. И также Нанда, Баба, Яшода, Гопа и Гопи, они выходят встречать Кришну и пастушков, и тоже они закрывают тебя от нас. So we are not actually free to see you all the time. Поэтому у нас нет возможности все время видеть тебя. There are so many problems, but we understand this is only due to our misfortune. Так что у нас множество проблем, но мы понимаем, что все это из-за нашей неудачливости. Yes, and this misfortune makes us suffer all the time. И эта неудачливость вынуждает нас все время страдать. Yes, both in separation and also in the meeting with you, we are suffering.
И встречаясь с тобой, и в разлуке с тобой, мы все время страдаем. Yes. So next line, Tvam apashyatam. It means for those who do not see you. И следующие слова твам апашьятам, те, кто не видит тебя. Yeah. So the gopis say, at 9 o'clock in the morning, you take your cows for grazing in the forest. Гопи говорят, в 9 часов утра ты берешь коров и ведешь их пастись в лес. At that time, not only us feel separation from you. Everyone in Vrindavan suffers because of this. И в это время не только мы страдаем от разлуки с тобой, но и все жители Вриндавана. All the Brajavasis, they suffer, including Nanda Baba, Yashoda, everyone. Все в Раджавасе страдают, включая Нанду, Бабу, Яшоду. And even the calves who cannot go with you, they also suffer. И даже телята, которые не могут пойти с тобой, они тоже страдают. So here you can understand one thing, that this Krishna is much older because he is only going with cows, no more with calves. Отсюда можно понять, что Кришна здесь уже достаточно взрослый, потому что он идет пасти коров, а не телят. Yes. So not only us, gopis, but all Brajavasis suffer when you go for cow grazing. Поэтому не только мы гопи, но и все в Раджавасе, они страдают, когда Кришна уходит пасти коров. So when we do not see you, time is just like frozen. И когда мы не видим тебя, время, оно становится застывшим. Yes. And then so many yugas are passing, but still you are not coming. И проходят многие юги, но ты не возвращаешься. Yes. Suppose someone is very sick and is crying for so much pain. Например, кто-то очень болен, и он страдает от сильной боли. At night he cannot sleep, and he looks at the clock all the time, and the clock seems not to move. И он ночью не может заснуть и смотрит на часы, и часы, они как будто застыли. And the patient is only waiting when morning will come, when morning will come. И вот этот больной, он думает, когда же наступит утро. For that person, 1 minute or even 1 second, it will look like 1 month. И для такого человека одно мгновение, 1 минута, она длится как словно месяц. Yeah. So in same way, according to the gopis, all Brajavasis, they feel that 1 moment in Krishna's absence, it appears just like 1 yuga. Итак, по мнению Гопи, для всех в Раджавасе одно мгновение в отсутствии Кришны подобно юге. Yes. So why the gopis, they think like this about Brajavasis? Почему же Гопи так думают о Враджавасе? Yes. Because of their Mahabhav for Krishna, because they have attachment for Krishna. Это происходит из-за Махабхавы, из-за их привязанности к Кришне. Yes. Actually, no one else can feel the way the gopis feel. Никто не может испытывать те же чувства, которые испытывают Гопи. Their prema is so high that they feel 1 moment of separation to be just like 1 yuga. Их према настолько возвышена, что одно мгновение для них подобно целой юге. And on the other hand, even 1 yuga of meeting will pass very quickly, just like 1 moment. А с другой стороны, во время встречи с Кришной одна целая юга, она проходит как одно мгновение. Yes, but this is not like this. This is not like for us. This type of experience is only for those who are in very high stages of prema.
Но это не касается нас, это касается тех, кто на высочайшем уровне према. No one can feel like the gopis. Никто не может чувствовать то же, что чувствует гопи. Yes. Unless you are in the stage of prema, then sneha, man, pranaya, raga, anuraga, and so on. You cannot feel like gopis. Если человек не находится на уровне премы, и он не испытывает вот все эти состояния, то он не может понять, что чувствует гопи. Yes. This stage of separation can only manifest in very, very high stages of bhakti. Эти состояния разлуки проявляются только на очень высоких ступенях бхакти. But although only the gopis can feel like this, they also think that everyone else is feeling the same. И хотя только гопи могут испытывать такие чувства, тем не менее они думают, что все чувствуют то же самое. Yes. So this is the symptom of a Uttama Mahabhagavat. И это признак Уттама Махабхагавата. He feels that everyone is having so much bhakti, but he has no bhakti. Он считает, что у всех много бхакти, а у него совсем нет бхакти. And all his feelings, all the feelings he's having, actually he sees that others are having and not him. И различные чувства, которые он испытывает, ему кажется, что все испытывают такие чувства, кроме него. Yes. So in this way, the gopis, they even consider that everyone is much higher than them. И поэтому гопи считают, что все превосходят их. And even when the cuckoos, they stop singing, gopis, they think that they are crying in separation from Krishna. И даже когда кукушки поют, гопи говорят, что они плачут по Кришне. Yes. And this is the symptom of Mahabhav. И это является признаком Махабхавы. Yeah. So now next line, Trutiyu Gayati. Так, следующее. Трути югаяты. So Truti is a very tiny fraction of a second. Трути это вот эта тысячная доля секунды. But whenever the gopis, they can't see Krishna, this Truti becomes like one yuga. Но когда гопи, они не могут видеть Кришну, это вот доля секунды, она тянется как юга. Yes. So Krishna, he goes for cow herding for 3 praharas of the day. Prahara means approximately 3 hours. Кришна пасет коров в течение примерно 3 прахар. Прахара это около 3 часов. Yes. So every day have 8 praharas. 8 plus 3, it means 24 hours. В каждом дне 8 прахар, то есть 24 часа. Yes. So Krishna, he is grazing the cows for 3 praharas, means for 9 hours. И Кришна пасет коров каждый день на протяжении 3 прахар, то есть 9 часов. Yes. And but gopis, they experience these 9 hours just like millions of yugas. Но для гопи эти 9 часов тянутся как миллионы юг. Yes. So this is the stage called Modan. Modan means the first stage of Adhiruddha Mahabhav. И эта ступень называется Мадана. Это первая ступень от Адхирудха Махабхава. Yes. It means that when the heart is feeling so much apprehension, so that Krishna, he may be feeling some type of pain when he is walking in the forest, for example. В этом состоянии они думают о том, что, возможно, Кришна испытывает какие-то неудобства, когда он идет в лес.
And then when that feeling becomes even more intense, it becomes madan. А когда это чувство усиливается, оно превращается в мадану. Yes. And this madana bhav, it's only present in Srimati Radhika. И эта мадана бхава, она присутствует только в Шримати Радхе. And it only happens in the time of meeting. And this is called Madanakya Mahabhav. И она проявляется только во время встречи, называется Маданакья Махабхава. Yeah, this is the feelings of separation during the meeting. Это чувство разлуки во время встречи. Yes, only Radha she can feel like that. И это может испытывать только Радха. Yes. So, if one man dies, for example, if a person dies, his father, mother, and wife, they will weep for him. Например, если кто-то умрет, то его мать, отец и другие родственники будут плакать. But the person who has more attachment will cry much more than others. Но тот, у кого больше привязанности к нему, он будет плакать сильнее, чем другие. Yes. So the degree of separation depends on how much love you have for that person. И вот эта степень разлуки, она зависит от того, сколько любви у вас есть к этой личности. So the gopis tell Krishna, in the evening we eagerly wait to see you, thinking that when you come, when Krishna will come. И гопи говорят, что вечером мы с нетерпением ждем, когда ты придешь. So when you return and we can see you, we consider that Brahma, he created the eyelids because he's a very foolish person without intelligence. И когда ты возвращаешься, то мы думаем о вот этих веках, и что Брахма, он настолько глупый, что создал их. Yeah. He should have given eyelids only to foolish people. But why he has given to us? Он должен был создать веки только у глупых людей. А зачем он создал их у нас? Yes. So in this way, we are saying that you give us so much suffering, whether in separation or in meeting. И таким образом гопи говорят, что ты создаешь для нас большие страдания и в разлуке, и когда мы встречаемся. Yeah. So, Srila Jiva Goswami's explanation of the word Pakshmakrita is very similar to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. И объяснение Дживы Госвами, слово Пакшма Крита, оно очень похоже на то объяснение, которое дает Вишванатха Чакраварти. Yes. He said that Krit means to cut. Он тоже говорит, что Крит означает отрезать. So the gopis say, those who are expert enough, they can cut off their eyelids. It means they are very rasik and very intelligent. Те, кто действительно искусны, они отрежут эти веки, и это будет указывать на то, что они расика. But we cannot do like this. Therefore, we are also not intelligent. Но мы не можем этого сделать, поэтому мы тоже не разумны. And therefore, we have no chance to see Krishna as much as we want. Поэтому у нас нет возможности созерцать Кришну столько, сколько нам хочется. In the morning, in the evening, anytime, we can never see Krishna as much as we want. Ни утром, ни вечером у нас нет возможности созерцать Кришну столько, сколько мы хотим. So now the gopis, they are singing this Gopi-gita. This is at night. Так гопи, они поют вот эту Гопи-гиту, и это происходит вечером.
And they are saying to Krishna, if you want to save us, you must come and meet with us at once. Otherwise, we will die. И они говорят, если ты хочешь спасти нас, ты должен прийти и появиться перед нами немедленно, иначе мы умрем. Yes. So in this way, this is the end of the verse 15. И так заканчивается 15 стих. Yes. Okay. And then next time we will continue with the verse 16. Okay? И в следующий раз мы продолжим читать и начнем 16 текст. Hare Krishna. Vanchakapatarvyasya kripa sindhu bevacha patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namaha. Haribo. Jai Gurudev.